because this particular place where we are standing is a new district or sub-county courtesy of the president. It's very rare that presidents goes to the ground to personally hand over the sub-counties. He personally came here himself, handed over the sub-county of Egamba-Ng'ombe, but unfortunately, Bwana Irungu, this sub-county has never been fully operationalized. It has its whole pair of challenges. The DCC in charge literally walks from place to place. He does not have a car. He has no AIE. The only recruitment of teachers have not been done from here, leave alone recruitment of the other forces. The leadership and the people of Egamba-Ng'ombe sub-county, which is a brainchild of the president, feels that they are not a fully a district until those things have been addressed. So some of the things we'd like you to take back to, but it's important to mention, as give you a microphone, which is very critical, that the sub-county existence was challenged in court by a leader who proposed to support government and is seated here. Before you leave, it is important that in your leadership meeting to request that that case can be removed, because when you challenge a district that has been given by the president, you are challenging the president directly. Because I don't see any power for you to give a district, yet we go back to court and say it cannot be a district. Thank you. Na hii mahali tuko kunaitwa Egamba-Ng'ombe. Egamba-Ng'ombe rais ni ukweli alitupea district, lakini watu Egamba-Ng'ombe watakwambia tulipata shida kwa sababu Tharaka Nithi, Bwana Irungu, we have become a county that goes to court over everything. Kila kitu sisi tuko kotini. Unakuja hata project ya maji unaweza kuja utupee, kesho unasikia tuko kotini. So ile kitu tutaomba ni kwamba mtusaidie leo watu Egamba-Ng'ombe waweze kuwa na district yao complete. I'm sure hakuna haja ya cases nyingi kwa sababu yule mtu mkubwa sana hii nchi ni rais, na district ilipeanwa na nani? Na rais. And it's bad akitembea hapa kwa sababu tunataka rais atembee hapa, akikuja anauliza niliwapea district ilienda wapi? Iko kotini. Nilisema mkirieti municipality ya Kadhona iko wapi? Iko kotini. Unajua hata anaweza shindwa anasaidia watu wa aina gani? So tutaomba viongozi wa Tharaka Nithi leo, mambo ya kotini tuachane nayo, we sort our issues as a county internally. Nayo mengi kwa sababu leo sisi kwa siasa, nasema we have a long day na tutaongea mambo ya maendeleo. Nimesikia maji imetajwa, nikaona Murugara ameshuka, kumbe watu wa maji wametoka hapa. Lakini pia tunawashukuru, wamekuwa kituangalia, Kaleke amejaribu kidogo, we've got kidogo tumepata Irungu. Unajua hata mtu akicomplain anashukuru kwa ile amepata. Nimeona mtu wa stima, tulikuwa na shida ya stima, nilienda kwa Joroge, siku hizi naona inasambaa kidogo. So hatuna complain sana. So leo naomba umeogopa, unaona kama leo tumekuja siasa, tumesaidika kidogo. Leo ni ile kuomba kidogo. Mugeti kiria turomba ingi tota kugetu nde twega thatu reganira magana chioka Anwa Kareni Road. Then from there we shall see the road, the access to Chuka University Road. Then from there we shall go to Kirobia to see Kirobia Stadium. Then from there we shall go and see the Chogoria Wero Marima Kiriaini Road. Then from there we shall go and see Muraga TTI. Then from there we shall go and engage with wananchi in Baraza at the DCC grounds in Chuka. The fact that if we asked, all of us have projects that we would wish to visit, they would not be practical for us to visit all the projects. But it is practical for us to discuss all the projects. So we are going to hopefully spend a little less time in the field visiting those projects so that we have more time to have discussions when we have the leaders meeting. So that then I have a list here of almost 31 projects that we need to go through, because we have to give a report on those 31 projects and our engagement with the leaders. So we will go through these projects once we are at the university, where we shall have our engagement. So in the interest of time, I am going to ask Beverly, Madam Sisi. We have an issue.
you gentlemen, you are the people who are coming to bring us the program from up there. The program needs to be driven by the leaders from here, so that it can be extremely all-inclusive. Stories hapa mashinani sisi tunajua. We have extremely very critical loads, which are stored, which were announced by His Excellency the President. You have a road called Kelia Magutuni Kadwana, which is linking the main road from there to county headquarters here. The road was assigned, and even after assignment, the assignee has pulled out due to the issues attributed by Kera. So it is extremely critical. You cannot come to Tharaka Nithi County and go to visit that road. So in Mara we have two roads, and I want to be very clear about that, and even the President knows it. Kelia Magutuni Kadwana Road and Chogoria Wero Marima Road. Those are the most critical issues. Other issues will be revolving around those two roads. I end my submission. Kelia Kadwana, since when it was launched in 2008, it is 1% complete. Where do you want to take us where they are 78% complete? My friend, tuheshimiane. Thank you. Thank you very much. Sorry. My name is George Gitonga Murugara, MP for Tharaka. And thank you. Sorry, when you engage, you could hear what I'm going to say, and that's going to fall by the wayside, as a result of which nobody is going to attend to it. And please let's begin by saying this. I hope we are not here for a PR exercise. We are here for serious work that is going to reach His Excellency the President. Not just blushing over it and then suddenly we are told we have done the work when we have done nothing. Number one, we do not have the paperwork that seems to have the 31 projects which are going to be discussed today. How am I going to discuss anything on Tharaka when I do not know what you have in your documents? That's number one. Number two, in as much as roads are important, there is a very great problem for Tharaka, which is power supply. Water and power supply. And I just prayed that because the two PSs are here, Joseph Irungu and Joseph Joroge, we would have had a slot to visit a water project for Tharaka where we are really suffering. Tharaka does not have any water whatsoever. Number two, we also don't have a lot of power. At 9%, I'm sorry, there is no other constituency in the country that has 9% connectivity. Number three, today we are doing national government. Matters that are delivered by His Excellency the President. We are not dealing with county matters. And we've got to give very little attention to county. We have our issues with the county. The county will invite us, we will talk to the county. But today let us hear what Nairobi has brought to Tharaka, Mara and Chuka. Because this is important. We are being crucified. Demonstrations after demonstrations every day. And now you come, you leave us with nothing. We be crucified the following day. Yeah. Thank you, madam. Because I know what you're doing at my branch. Unakuanga kurudisha chini. PS msijali. Jua nimeona PS imeanza kushuka kidogo. Ni blood pressure zilikuwa zimepanda kidogo. Lakini tunataka kusema hivi. Let's say this. Watu wetu vile wajubu wanasema leo isikuwe ni kuongea nyingi. Ikuwe ni kufanya kazi. Lakini PS mahali kuna makosa kidogo. Mimi naona hii timu yako divide into 3 teams. Kwa sababu hii ni PS can report to the other one. PS ni PS. Hata tukiambia Irungu kuna shida ya barabara si ataandika atapelekea kwa mtu wa barabara. So we would have divided the team into 3. Timu ya kwenda Tharaka, timu ya kwenda Mara, timu ya kukaa Chuka Gamba Ng'ombe. Kwa sababu ile timu inabaki Chuka Gamba Ng'ombe so that we can have enough time together with the MCAs and other leaders tuzunguke Chuka Gamba Ng'ombe and they know our issues. Wajue Chuka Gamba Ng'ombe tuko na barabara inatoka Kibubua inakuja mpaka chini Mkuoni Tugururu ambayo iko na shida. Wajue watu wa Gamba Ng'ombe is hardly the place za kunanga maji. Kwa sababu tukikimbia hivyo tukua timu kubwa, we won't be able to cover the constituencies well. So mimi ningeomba PS ugawe timu yako into 3 teams. Ili sasa MCS wa Tharaka na mjumbe wa Tharaka na yule kiongozi mwingine anataka kwenda Tharaka wakuwe na enough time ya kuzunguka Tharaka and to discuss Tharaka issues. Lakini tukikimbia hivyo
if we learn around like that, like a headless chicken, tutakimbia hapa, tukimbie Mitukuku, Malimanti Road, tukimbie ingine na magari imekimbia, alafu turudi Nairobi. So mimi ombi yangu PS, kwa sababu najua you want to take a good report to the president. Na tungetaka Tharaka Nithi ikuwe president alitumana huko na watu wakusaidika, kwa sababu siwe tutapiga rais. Tukitoka hapa kama Njoroge, nimezunguka kwa ofisi yake mara nyingi, kama watu wa Gambang'ombe akisema tunakuanga na transformers bila stima, itakuwa shida. Na those issues can be sorted, I'm sure they can be sorted. And that's why you people came. Amungekuja kama you didn't want to sort them out. Kama mnaenda na timu ya Kareke Mara, we will have enough time kuona hiyo barabara. Kareke anasema also touches my constituency half of it. Na sasa imekuwa na contractor wawili, wakipewa wanatoka, wanapewa wanatoka. Hii barabara tunaenda Chuka Karen iko na kesi imekaa kotini for over 7 years. Hiyo ndio ilikuwa barabara ya kwanza rais kurauch wakati alichaguliwa, and it links the county headquarters iko hapo. So badala ya story nyingi PS, mimi ningeomba muingie pale kwa county commissioner ndani na county commissioner na sisi viongozi, and we divide your team into 3 teams for the 3 constituencies ili tukue na time enough ya kuzunguka this county. Asante sana.